Okay, session is being recording, right? Okay. So today is a demo for us. Demo means like I'm not explaining you what exactly the Salesforce is because the time will never sufficient for us if I'm trying to explain about exactly about a Salesforce. Today is our route map session. Route map session means what we are going to do in the next 90 days. Okay, I'm just giving the plan of action for you. We'll follow that plan of action. Okay, are you ready? Okay, fine. I guess everyone is watching my screen, right? Okay. Let me introduce myself. I'm Srikanth. Okay, I have almost 14 plus years of industrial experience and relevant experience also same on Salesforce. And I worked on many platforms, Android, Java, and Salesforce. I'm a Salesforce architect. And I can proudly say that I have been placed almost 2000 plus candidates on the Salesforce, particularly on Salesforce. Okay, fine. So this is what my plan of action is. So what I would like to explain is 90 days challenge, 90 days. So completely focusing on the 90 days. So what exactly the 90 days I'm going to do means we are going to be placed. Are you ready for this? Because what is our ultimate goal here? Getting the job. Is getting the job is ultimate goal? Pakka? But that is not my ultimate goal. Survivability is my ultimate goal. Okay. Nowadays, getting the job is simple. You don't bother about your jobs. Either we do front door or back door or some door, whatever the door may be, we'll do it. Pakka 90 days, we are going to be placing. There is no doubt in that. Okay. But one thing I'm very much worried about is like survivability. Are you getting the point? Survivability means, let's say, for example, I have a question for you. You have a career gap, like 3 years of career gap is there, and you put down some experience. Okay. And you attended some interviews. Okay, fine. It is well and good. Now you're on day one on your project. Do you know the procedure? What happens on day one? Do you know how to speak with your teammates technically? Do you know how to speak with them technically? Right? Do you know how to handle the meetings? One small question. Do you know how to schedule a meeting? Do you know how to prepare presentations? Technical design documents? There's so much of problems are there. Okay. So I have been categorized all these things. I'm getting the point what I'm trying to say. So learning the concept is not useful. Learning the procedure is useful for us. అర్థం నేను చెప్తున్నాను మీరు కాన్సెప్టువల్గా వెళ్తే వర్కౌట్ అవ్వదు ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్గా వెళ్ళాలి ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎలా టేకప్ చేస్తారు ఒక యూజర్ స్టోరీని మీకు ఎలా ఇస్తారు ఆ యూజర్ స్టోరీకి ఎస్టిమేషన్ పాయింట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఆన్ వాట్ బేసిస్ మీద ఎస్టిమేషన్ పాయింట్స్ ఇస్తారు అసలు ఆ యూజర్ స్టోరీకి ఎంత టైం ఇస్తారు మనకి మనం దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఎక్కడ డెవలప్ చేయాలి దాన్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి ఆ స్టోరీ కోసం ఎవరెవరితో మాట్లాడాలి రైట్ ఇవన్నీ ప్రొసీజర్స్ అనమాట క్లియర్ ఐ మేజర్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రొసీజర్ యాక్టివిటీస్ conceptual you can find out in the YouTube or trailheads or some other documents or blogs are there, but you will never find out the projects. You will never find out the procedure how we deal in the projects. Okay, so we are going to do that one. That is my ultimate goal. Getting the job, underline this point, getting the job is easy. Whatever the target, we'll fix it and we'll hit the target. Getting the job is easy. Okay, but survivability is a challenge for us. Survivability is a challenge. Let's consider about freshers. What about freshers? Freshers is also a tough challenge because for freshers, Salesforce is not suggestible directly.
There are some ultimate points are there. I'm going to explain the next few minutes. Okay. But from freshers also, people are expecting some knowledge. Which knowledge means project related challenges. Why? Because might be there in a 4-1 or 4-2 or the final years, final semesters. They are going to develop some projects. So they're expecting some knowledge on the projects. Freshers also they're considering as an experience and they're asking questions and they want the people to be who already know the procedure. ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెషర్ని తీసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రొసీజర్ తెలిసింది అనుకోండి. లెట్స్ సే నేను ఫ్రెషర్ని, నాకు ప్రొసీజర్ తెలియదు, అసలు ప్రాజెక్ట్ ఎలా డీల్ చేస్తారో తెలియదు. ఇప్పుడు చైతన్య ఉన్నాడు, చైతన్యకి ప్రొసీజర్ తెలుసు, తను కూడా ఫ్రెషరే. మా ఇద్దరు ఎవరిని హైర్ చేసుకుంటారు చెప్పండి? ఆబ్వియస్గా చైతన్యనే. వై? బికాస్ హీ హ్యాస్ ఎ స్పెషల్ స్కిల్. That's what my primary concern is, because freshers every year 5 lakh people are coming to the market. The lakhs, there are no such kind of, so many jobs are not available, IT related. In this period, you must be specialized. Forget about you're not a fresher. You consider you are an experience. You have to go into the industry as a part of an experience. You put these things in your brain. Tune your brains first. So in this 90 days challenge, my target is 60 days we work on the real-time projects. 30 days is an internship for us. Adenti malli 30 days internship. 60 days is a learning procedure for us. 30 days you are going to be working on the one real-time project with my team. We have a real-time project. Okay. I will be involving in that real-time project. And not only that, this 30 days, we are going to put resume and we are going to attend some interviews. Okay. Finally, I just want to put, estimation points, 30 days. This internship is nothing but placement only. Directly working on the project and placement, our target. 60 days, we are continuously learning. Okay. I just given some points here. Paid internship for a top 3 candidates in each batch. Let's say in our batch, we have 10 members are there. In the 10 members, I will consider top 3 candidates. Okay. And we will pay amount to you. Understand what I'm trying to say? But there are some scoring is there. Criteria will be there. You should match that criteria. You should match that scoring part. Then only you are eligible for a internships. For everyone have an internship. For our batch, we have internship for 30 days. But for top 3 candidates, our management is going to pay money for them. Clear? And daily we are going to be invest time 8 hours. Why 8 hours? How many hours are there per day? 25 ఉన్నాయా? పక్కా 24? ఓకే. 24లో ఎన్ని అవర్స్ పడుకుంటారు? 8 అవర్స్ తీసేద్దాం. ఇంకెన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? 16 అవర్స్ ఉన్నాయి. సరే, 16 అవర్స్ మీ ఇష్టం వచ్చింది చేస్తారు. 8 అవర్స్లో 16 అవర్స్లో 8 అవర్స్లో మీ ఇష్టం వచ్చింది చేయండి. ఇంకెన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? ఆ 8 అవర్స్ నాకు ఇవ్వండి, నేను చూసుకుంటాను. ఐ గెటింగ్ ద పాయింట్? క్లియర్? మీరు మళ్ళీ అనుకుంటే ఇదేంట్రా బాబు స్కూల్ లాగా 8 అవర్స్ ఉంటాం, ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ అంటే మన ఇద్దరం ఒకసారి బయటకు వెళ్దాం. రైట్? ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి చూద్దాం, మార్కెట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. ఒక జాబ్ పొజిషన్కి ఎంత క్యూ ఉందో తెలుసా బయట? అంటే సో ఇవన్నిటిని సర్వైబిలిటీ అవ్వాలి అంటే మీరు నాకు ఖచ్చితంగా పర్ డేకి ఎన్ని అవర్స్ ఇవ్వాలి? 8 అవర్స్ ఇవ్వాల్సిందే. 8 అవర్స్ మీరు కనుక నాకు ఇస్తే I will show you the fruitful results. 8 into 90 days, almost 720 hours, particularly onto the project mode, particularly onto the procedure oriented mode. Definitely, మీరు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే పెడతారో, like 3 years పెడతారా, 5 years పెడతారా, whatever it may be, you definitely become like an expert. Are you ready for the 90 days challenge? Pakka? Right. And so we are going to be covered 200 plus use cases and 4 projects, and there are different types of activities will be there every day.
Every day, the different types of activities will be there. Let us consider first how you are going to be manage these 8 hours. First half, second half. This is my plan of action, right? So we have first half and second half per day. First half, I will take, right? Every session will be 45 minutes because there is one technical point everyone has to be understand. Human can concentrate only 45 minutes, not more than that. 1 hour session, 1.5 hour session, I won't believe in that. The results are very less if you go with 1.5 hour, 2 hour sessions. But there are fruitful results for a 45 minute session. Are you ready? So every 45 minutes, we'll have a session. Let us consider. Exactly, we'll start at 9 a.m. every day. Be here before 9 a.m. If we start at 9 a.m., 9:45, the session will be closed. We'll take 15 minutes break. Then again, 10 to 10:45, another session will be run. Right? Then again, take 15 minutes break. Again, we'll start at 11 to 11:45. Right? Then 12 to 1 is a lunch break for us. Again, we'll come at 1 o'clock and we'll start practicing whatever you learn in the morning sessions. Clear? Clear? Are you getting the point? What I'm trying to say? So the first half is part of a learning period. How we are going to how we are going to teach you means, just a second. How we are going to teach you means, first 45 minutes, we'll majorly concentrate on the sales course. Second 45 minutes, we majorly concentrate on the skill program. Skill program means how to speak, soft skill programs, how to deliver, right? How to dress up. So some people, they won't, they have a knowledge, but they're unable to be exposure it. We'll give tips on it. We'll work out, we'll do exercises. That is a 45-minute session. And next 45-minute session is a special session. Special session means in industry, what we do, like how to attend the meetings, okay, how to handle the repositories, how to handle the deployments. Some special technical related sessions will be conducted, like interview sessions, how to deal the interview questions, lip sync, prompting, everything will be teaching in the last 45 minutes. Are you getting the point? Ante every day, mano subject చూస్తున్నాము, ప్రాజెక్ట్ మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నాము, సాఫ్ట్ స్కిల్ మీద పని వర్కౌట్ చేస్తున్నాము, టెక్నికల్ గా ఇంటర్వ్యూ పరంగా కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. రైట్? ఐ గెటింగ్ ద పాయింట్. సో తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్కి వచ్చేసే లోపలికి ఏం చేస్తామండి? కీప్ యూ ఆన్ మ్యూట్. ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్కి వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే, ఏవైతే నేర్చుకున్నామో మార్నింగ్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ లెర్న్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ప్రాక్టీస్. Right? We are going to do the practice sessions. We won't let you go away without practice. We will keep one diary every day. Okay? Let us consider there are 10 members are there in our batch. 10 members. 10 members divided by the 3. We have 3 lab assistants. Assistant peoples are there for us. We'll divide it by the 3. That means 3 batches. Are you getting the point? Let us say you 3 people are in one batch, you 3 people are in another batch. We'll categorize all these batches in the afternoon. And for every batch, there will be a mentor, lab assistant. They will take care of you. And I will be available at the same time. Clear? See here, if you see here, if you see about the mentors and trainers, do you know what you mean by mentor? Trainers? Trainers means they'll teach you and they'll go away. Mentor means they will directly work on your weakness points. They will check your skill up, whether you are up to the speed or not. Right? I will be a mentor for you. I will clearly monitor you, your activities and everything. Okay. And we have trainers.
Saudamini and Raghav, and we three are going to teach you. We three are going to teach you like different things we are going to teach you. Salesforce, OOPS concepts, HTML, CSS, JavaScripts. You getting the point? And Salesforce related terminologies, Salesforce related core concepts, different clouds are there. We are going to discuss in the next. All these things we are going to teach you, and we'll give the material for you. Don't worry. Okay. And you will be a speed up. And there are some lab assistants are there, Surya, Sairaj, Raghav or Saudamini. Okay. So we will take care of your lab assistants part. So definitely per day, you are spending 8 hours in my premises. Okay. Some people are not available for offline. Okay. Attend online. We will also support you in the online part. But if you come to the offline, face-to-face interactions will be there. So I can easily understand. Definitely online people, it is a challenge for us. For offline people, it is okay, fine. But online people, it is a challenge because we don't know whether they are, participating. We don't know like whether they are following my instructions or not. Okay, we don't know. So that is the reason. Okay, I expect everyone to come to the offline for next 90 days. Just 90 days is enough. Okay, 90 days ఏంటి target చెప్పండి. 90 days is a placement, right? ఏ పనైనా 21 days చేస్తే చాలు అలవాటు అయిపోతుంది. సో అలాంటిది we are going for 90 days. Clear? You guys understanding my plan of action, what I'm trying to say, right? So see here, 60 days technology and 30 days internship, 8 hours, 720, the whatever the 90 days activities, we are going to be deal with my team. Definitely this formula will give you the fruitful result. It's a crackdown frog. This formula, because మీరు ప్రాక్టీస్ చేయమంటే 8 hours చేయరు, ఒక రోజు 1 hour చేస్తారు, ఇంకొక రోజు 2 days గ్యాప్ తీసుకుంటారు. అలా కాకుండా ఎవ్రీడే మీరు ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి, మీరు ఒకటే చేయాలి, ఇక్కడికి రావాలి, అటెండ్ అవ్వాలి అనే మైండ్ సెట్ ఉంటే ఈజీగా మనం సక్సెస్ అయిపోతాం. ఓకే, మిమ్మల్ని ఎలా అన్నా ప్లేస్ చేయగలుగుతాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్స్. Right, this is our timeline. So what we are going to do, so we have 12 weeks of timeline, and every timeline lo em chestam anedi ikkada mention chesam. I just mentioned here what we are going to do. First 2 weeks we deal about the fundamental activities, and next 3 and 4 configuration related skill development activities which is related to your project scope. And next again advanced related stuff we are going to deal in 5 and 6 weeks, and 7 and 8 week integration and development exposures, and 9 and 10 we are going to be introduce real-time projects. How many projects you are going to be deal? 4 real-time projects with a different domains. We have different domains. The banking sector is there, financial sector is there, retail sectors are there, e-commerce is there. Okay, we will do lottery. I'll give some domains. We'll do lottery. On lottery system, we will pick the different projects. Okay, and we'll work on that. Okay. Certifications and job readiness. This is the very important area too. This is very important area. Okay. So please be concentrated. This is my plan of action. I have a perfect, clear mindset is there. If you follow that formula, definitely you are going to be placed, and definitely you are going to be survive in the real-time industry. So please let me know how many of you having the coding phobia? Coding phobia. Do you know what do you mean by phobia? Phobia ante bayam. Fear untundi. Obviously, ఎలా లెట్ us say అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ మైండ్ సెట్ బట్టే ఉంటుంది.
మీ అందరూ ఏంటంటే ఆ చిన్న మార్క్ని మనం క్లియర్ చేయగలిగితే కనుక యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. లైక్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, people think, yes boss, I'm a civil engineer, I'm a mechanical, I'm a triple E, ESC, I don't know how to write a program, but I want IT job, right? It is a challenge, no matter whatever you are. Okay, just follow my sessions. There are some exercises will be there, warm up exercises will be there to eliminate the coding phobia. Every day 90 days we will write a program. Every program we will write 30 times. Every exercise you will do 30 times. 30 times. Yala, how? Just follow my sessions. There is a lot in the coding part. How much will be there in the coding part? Okay. So in a coding part, so here Lalita asked how much will be there in the coding part. We have only 10 principles in the coding. If you follow those 10 principles, everything is a simple. Because, you just open any program. Either you open your Salesforce related programs or any Java related programs, whatever it may be. You can see thousands, 2,000, 10,000 lines of code also programs will be there. Got it? But all programs will follow only 10 principles. Those 10 principles, if you learn, it will be very easy. Because how can you decide it's only follow 10 principles? Because do you know numbers? Numbers. How many numbers are there? Infinity. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enough. What do you mean by 10? It's a combination of 1, 0. What do you mean by 11? 1, 1. Combination of 1, 1. 12, 1, 2. Isn't it or not? We have only 10 numbers. 0 to 9. Rest of the things are combinations. Programming is also the same thing. Okay. Number. Inko example. How many alphabets are there? 26. How many words are there? Right? See, my intention is very simple here. My intention is very simple. You learn fundamentals. You learn the principles. Enough. Right? You just learn how to make a pattern. Combination. మన ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకోవాలి, ప్యాటర్న్ సెట్ చేయగలిగితే చాలు. రైట్? ఇప్పుడు మనకు ఫోన్ నెంబర్ ఉందండి. నా ఫోన్ నెంబర్ చెప్పానండి, మీరు రాసేస్తారు, ఆ 10 digits రాసేస్తారు. ఎలా రాస్తారు? బికాజ్ యు నో ద ప్యాటర్న్. రైట్? యు నో ద ప్యాటర్న్. సేమ్ అంతే. కోడింగ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి, 10 principles ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద 2000 line or 10,000 line of program, they'll have only certain things: class, method, constructor. Class, method, constructor. అంతకన్నా ఇంకేం ఉండదు. ఏమేమి ఉన్నాయన్నా? క్లాస్, మెథడ్, కన్స్ట్రక్టర్, 3 ఉంటాయి. ఇఫ్ కండిషన్, ఫర్ లూప్, లూప్స్, కలెక్షన్స్, అయిపోయింది. వీటితో కాంబినేషన్ సెట్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ద యూస్ కేస్ లెవెల్. మనం అదే అర్థం చేసుకోవాలి. సో అందుకనే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు టార్గెట్ చేసేది, why people think there is so much of thing in the coding part. Okay, there are so many things are there in the coding and we got a coding phobia. మీరేం ఆలోచిస్తున్నారంటే 1999 ఉంది బాస్, 1999 ఎలా రాయాలో నేర్చుకుంటున్నారు. నేను అంటే అది కాదు, నువ్వు 0 to 9 నేర్చుకో చాలు, తర్వాత ప్యాటర్న్ సెట్ చేయడం నేర్చుకో, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అంతా ఫాలో అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. మన మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒకేసారి బుక్ అనుకుంటారు. వితౌట్ నోయింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్
without knowing how to configure those alphabets into a word, that word into a sentences, that sentences into the paragraphs. If you don't know those kind of an activities, how can you write a book? ఒకేసారి ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఎట్లా? ఎవరి వల్ల కాదు ఒకేసారి ప్రోగ్రామ్ రాయటం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? ప్రిన్సిపల్స్, ఫండమెంటల్స్, అండ్ తర్వాత కాంబినేషన్ సెట్ చేయడం నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. సో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని, ఆ కాంబినేషన్స్ని సెట్ చేయడం కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎన్నిసార్లు రాయిస్తా అని చెప్తున్నాను? 30 times. ఎందుకంటే ఒకసారి రాస్తే మర్చిపోతారు, నాకు తెలుసు మీ సంగతి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్. ఆ తర్వాత వాళ్ళ నుంచి ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకుంటూ వచ్చినాయి ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని. ఐ అప్లై ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆన్ యూ. ఓకే, యూ జస్ట్ గివ్ మీ అ టైం. నువ్వు జస్ట్ నీ పని ఏంటి? టైం ఇవ్వాలి. ఎట్లా? ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోవాలంటే, మిగతాది నేను చూసుకుంటాను. గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. రైట్, we have freshers and we have experienced candidates are there. Freshers కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓకే, సో ఫ్రెషర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్. అండర్స్టాండ్? లెట్ us say 2023 passed outs are there, 22 passed outs are there, 22 and 23 passed outs are there. You can consider as a fresher. You guys consider as a fresher, for example. Okay, ఆ బాస్ నేను 2012లో పాస్ అయ్యాను, నేను కూడా ఫ్రెషర్గా అప్లై చేస్తా అంటే కుదరదు. రైట్, there is some certain criteria will be there. If you satisfy those criteria, then you will comes into the part of a fresher. Okay, ఫ్రెషర్కి ఏంటంటే మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళకి రిటర్న్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, అవునా? L1 ఉంటుంది, తర్వాత హెచ్ఆర్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు సిఆర్టీ ట్రైనింగ్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దానిలో ఏంటంటే వాళ్ళకి స్కిల్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్ చేయటం కానీ, లేదంటే రిటర్న్ టెస్ట్లో యాప్లిట్యూడ్, రీజనింగ్స్ అవి ఉంటాయి. వాటి మీద కూడా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ కొన్ని ఫండమెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఫండమెంటల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. ఫండమెంటల్ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే at least they should write a program, any kind of, either Python or Java, whatever it may be. So that means, so I can consider as a OOPS concepts, HTML, CSS, JavaScript, DBMS, SQL. These are the fundamental trainings. For experience, they required fundamental training. Definitely, it is a mandatory for them. What is this? Fundamentals training. OOPS concept, HTML, JavaScript, CSS, DBMS, that means database related activities, SQL, ఇవేమో డేటాబేస్ యాక్టివిటీస్, ఇవేమో వెబ్ పేజ్కి సంబంధించినవి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, ఇవి వచ్చేసి బ్యాక్ ఎండ్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ విల్ బి దేర్, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రెషర్స్ అన్నిట్లోనూ ఏలు పెట్టాలి. యు గాట్ ఇట్? సో తర్వాత వాళ్ళకి స్ట్రీమ్డ్ ట్రైనింగ్స్ కావాలి. Streaming training ante, if they know all these fundamentals, if they're ready for aptitude and reasoning, definitely they are going to do the projects. They want to do the real-time projects. Appude internships ane concept bayitiki vastundi. Vallu interns antaru. Emantaru? Interns antaru. Interns ga unnappudu definitely ga mem provide chestam interns, right? So definitely when you are being a part of intern, right? So then you have to work out on any one of the technology like Salesforce, data science, right? Data science, ఇంకా AWS, DevOps, అవి ఏదో ఒక స్పెషలైజేషన్ చేయాలి వాళ్ళు. స్ట్రీమ్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి? స్పెషలైజేషన్. Do you know, right? See, in industry, you consider, medical students are there, right? Medical students also make MBBS. There is no value for MBBS. If you passed out as a part of MBBS and you'll join as a doctor, you'll get only 10,000 or 20,000 rupees, not more than that. But you should be specialized. Cardio surgeon,
Specialization, next specialization. That's what, right? We do BTech and MTech. We do MCA. Why? Specializations. Those are nothing but specializations. Isn't it? Are you getting the point or not? So, as a fresher, when you are looking for a job, not only learning like Java full stack or Python full stack, you should also learn the any streamer, any specializations on the cloud computing part. Obviously, cloud computing సంబంధించిందో లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిందో ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు మన సేల్స్ ఫోర్స్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకో వాళ్ళు మేజర్గా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? సాఫ్ట్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఎలా మాట్లాడాలి వాళ్ళకి, జస్ట్ ఏ మినిట్ అంటే జామ్స్ అని గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అని ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఒక 30 మందిని కూర్చోబెట్టేసి ఒక టాపిక్ ఇచ్చి డిస్కస్ చేయమంటారు. అందులో మరి ఎంత స్కోర్ చేసామనేది ఇంపార్టెంట్. బాస్ నేను మాట్లాడలేను బట్ ప్రోగ్రామ్ రాయగలను అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకు చెప్పండి? Do you know? Because let us say I just hired you and my project is related to the US people. Now you have to discuss with them and bring the requirements and frame it into the user stories. But you don't know how to speak, but you know how to write a program. Is it possible? Will I select you? No, right? So you should be like an all-rounder. Just a second. Yeah, you should be like an all-rounder. So there are two types of companies are there. One is product-based company, another is service-oriented companies. ఏ కంపెనీస్ ఉన్నాయి? ప్రోడక్ట్-బేస్డ్ కంపెనీ ఉంది, సర్వీస్-ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ బేస్ అనుకోండి, రోల్ వైజ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మాకు అడ్మిన్స్ కావాలంటే అడ్మిన్స్నే తీసుకుంటారు, ప్రోగ్రామర్స్ కంటే ప్రోగ్రామర్స్నే తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి. ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. బట్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ అంటే, let us say Cognizant is one of the service oriented company, Infosys is one of the service oriented company, TCS is a service oriented company, because they have a multiple projects, they have a multiple clients. Service oriented company will always support to the product based companies, isn't it or not? Let us consider there is a Cognizant, they're having a multiple projects, multiple clients. They cannot hire you as part of a skill base. Definitely you should be like administrator, you should be like a developer, you should be like a release engineer, you should be like a deployment engineer. అన్నిట్లో you have to be a specialized. దాన్నే ఆల్ రౌండర్ అంటారు. సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ విల్ హైర్ ఆల్ రౌండర్స్. రిమెంబర్, ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయా, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఇండియాలో? Yes, service-oriented companies are more. So more opportunities are there on the service-oriented companies. Clear? So definitely you want to become like a all-rounder. Please tune your mindset. Right? Tune chesara? Cheyali. Now when it comes to the part of career gap, now when it comes to the part of a career gap, this is very important, sir. I put my whole concentration on the career gap with people. Clear? And that too, I will give job guarantee for the career gap with people. 100% job guarantee. For freshers, job assistance. What do you mean by assistance? What do you mean by guarantee? ఫ్రెషర్స్కి నేను గ్యారెంటీ ఇవ్వలేను, అర్థమైందా? కాకపోతే మేము ప్లేస్మెంట్స్ చూపించగలుగుతాం, అక్కడ ఉంది వెళ్ళండి, ఇక్కడ ఉంది వెళ్ళండి అని చెప్పదు. బట్ కెరియర్ గ్యాప్ పీపుల్కి అయితే గ్యారెంటీ ఇవ్వగలరు. ఐ విల్ షో యూ ద ప్లేస్మెంట్ 100% పక్కా ఫర్ ఏ కెరియర్ గ్యాప్ పీపుల్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆబ్వియస్గా 90 days ఛాలెంజ్ జాబ్ ఈజీగా ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది. ఓకే, సో కెరియర్ గ్యాప్ పీపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు బి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సర్టన్ ఏరియాస్. Let us consider I'm a 3 years guy and I want to keep 3 years as experience and need to enter into the IT industry. ఒక 3 years పెట్టుకొని ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎలా బిహేవ్ అవ్వాలి?
నా ప్రొఫైల్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలనేది 90 days ఛాలెంజ్. నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్లీ, నాట్ ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్, దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. ఎంత టెక్నికల్గా త్రూ చేసినా, ఎంత పొటెన్షియల్గా నువ్వు ఇంప్రూవ్ అయినా కానీ ఒకటి ఉంటుంది. ఏంటో చెప్పండి? బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? BGV, బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్స్. మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా, పిఎఫ్ ఉందా లేదా, ఇవి కూడా చెక్ చేస్తారు, రైట్? ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you put 3 years of experience and you put one company name. If that company name is there in the do not hire list, DNH అంటారు, ఏంటది? do not hire లిస్ట్ లో ఉందనుకోండి, ఇంకా అయిపోయినట్టే. ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్లీ. అర్థమవుతుందా? మీ కెరీర్ వీళ్ళ కోసం నేను ఎక్కువ మేజర్ కష్టపడేది. మనం చాలా పొటెన్షియల్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం స్కిల్ని, బట్ అట్ ద ఎండ్కి వచ్చేసే లోపలికి బీజీవీలో బొక్కబార్ల పడదు, పోతుంది. సో అవి కూడా మనం డే 1 నుంచే యూ హ్యావ్ టు బి కీప్ ఇట్ రెడీ. అందుకే దాన్ని పేరోల్ కంపెనీ అని పెట్టాను. ట్రాన్సాక్షన్స్ రన్ చేయటము, రైట్? అది అసలు డు నాట్ హై లిస్ట్ ఉందో ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవడం, లేని కంపెనీ పెట్టుకొని స్ట్రక్చర్ రెడీ చేసుకొని, ఫార్మ్ 16 ప్రిపేర్ చేసుకొని, పే స్లిప్స్ రెడీ చేసుకొని, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ రెడీ చేసుకొని, పిఎఫ్లు, యుఎన్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకొని ఉంటే యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. దెన్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎన్ ఎంఎన్సీ. బాస్ నాకు ఏమీ లేవు, నేను రెడీ చేసుకోలేకపోతున్నాను అంటే, యూ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్స్ లైక్ కాంట్రాక్ట్ టు హెచ్, C2Hs ఉంటాయి, లెవెల్ 3 కంపెనీస్ ఉంటాయి, స్టార్టప్స్ ఉంటాయి. ఎట్లన్నా జాబ్ వస్తుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, నౌ after that, after you fixing this payroll company system, then you have to be concentrate on the projects. ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం స్ట్రక్చరైజ్ చేసుకోవాలి. మనం రెజ్యూమ్ కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. లెట్ us say you are a 3 years person. హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలి, రోల్ ఎలా అప్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో హెడ్బిన్ లాగా పెడతాం, హెడ్బిన్ ఆర్ డెవ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ లాగా. థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ లైటింగ్ డెవలపర్ లాగా. అంటే స్కిల్ పెంచుతున్నాం మనం. 3 ప్రాజెక్ట్స్లో ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని పెట్టాలి, ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాం. కానీ వెన్ యూ గో ఇన్ టు ద ఇంటర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాయింట్, డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ దిస్ హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ పార్టిసిపేట్ చేశారని అడుగుతారు. ఎండ్ టు ఎండ్ అని ఎందుకంటారు అడగండి. వై ఎండ్ టు ఎండ్? ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే తెలుసా? స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే దానిలో మొత్తం తెలుస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ద ప్రాజెక్ట్, యూ షుడ్ లెర్న్ ఇన్ 2 ways. వన్ ఈస్ ఫంక్షనల్లీ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ టెక్నికల్లీ. ఫంక్షనల్లీ అంటే బిజినెస్ తెలుసుకోవాలి. వితౌట్ నోయింగ్ బిజినెస్ యూ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఐ గెటింగ్ ద పాయింట్? లెట్ us ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, I have a restaurant in Hyderabad. Now I'm facing issue in track down of my data. Now I want a software. My software will be used by our internal employees. Every day they want a login, they log in, and the next they'll go to the dashboard and they'll try to apply some inputs on the dashboard. Right? I want to track down their activities. I want to track down my transactions. All these are my business points. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ లాగిన్ స్క్రీన్ ఎలా తయారు చేయాలి, లాగిన్ అయిన తర్వాత డాష్ బోర్డే నెక్స్ట్ ఎలా రావాలి, ఆ డాష్ బోర్డ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ అంటే టెక్నికల్లీ రిలేటెడ్. సో when you are getting onto the project, when you are working on some other activities onto the projects, you should learn technically and you should learn functionally. మనకి ఇవేమి తెలీదు, టెక్నికల్గా వెళ్ళిపోతాం. ఒక క్లాస్ ఎలా రాయాలి, ఒక మెథడ్ ఎలా రాయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. యూస్ కేస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నేర్చుకోండి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. హౌ టు హ్యాండిల్ ద యూస్ కేసెస్
both in functionally and technically. Functional ga enta strong aithe untaro solution ala ichestaru. Are you getting the point? This is what our target is. And definite ga career capable people కావాల్సింది ఏంటి సాఫ్ట్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్. Mandatorily you should maintain the soft skill programs, obvious గా, because now for example you have been implemented a solution. Now you need to give a demonstration about that solution to the product owner, right? But you don't know how to give a demonstration. What happens? Damal, collapse. నువ్వు ఎంత మంచి సొల్యూషన్ చెప్పినా, ఎంత వెయిటేజ్ సొల్యూషన్ చెప్పినా, బట్ నువ్వు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతే ఇట్ కుడ్ బి అ ప్రాబ్లం. బాస్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, నాకు తెలుగు వచ్చు అంటే కష్టం. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ లాస్ట్ యూ వన్ క్వశ్చన్. వాట్ యు మీన్ బై కమ్యూనికేషన్? Speaking in English is a communication? No. Speaking English is not a communication. Yeah, what do you mean by communication means, whatever I think, if I explain you correctly and you are able to understand that one, నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నా అదో చెప్పిన తర్వాత నీకు గనక అర్థమైతే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. దానికి సైన్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్, మదర్ టంగ్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్, ఇంగ్లీష్ యూసేజ్, ఏదైనా యూసేజ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్, మనం చెప్పాలనుకున్నది చెప్పగలిగితే that is nothing but a good communication skill. Clear? Right? But when it comes to the part of projects, definitely you should be very communicative onto the part of English. I will take care of all those things, don't worry. There is a special session in Japan kada, soft skill programs lo ఎలా డీల్ చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ప్రెజెంటేషన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలా రివర్స్ కేటీస్ ఇవ్వాలి, ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మీ చేత వర్కౌట్స్ ఎక్కువ చేపిస్తాను, నేను చెప్పేది తక్కువ, బట్ మీ చేత వర్కౌట్స్ చేయించేది ఎక్కువ. క్లియర్? గేమ్ కోచ్ ఆడతాడా, ప్లేయర్స్ ఆడతారు? చెప్పండి, మామూలుగా అడుగుతుంది. ప్లేయర్స్ ఆడతారు కదా. ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉంది, మీ అందరికి క్రికెట్ ఇష్టమేనా? ఆబ్వియస్గా అందరికీ ఇష్టమే. క్రికెట్ ఆడితే మజా వస్తుందా, చూస్తే మజా వస్తుందా? ఆడితే వస్తుంది. ఎప్పుడైనా చిన్నప్పుడు వీడియో గేమ్స్ ఆడారా? నేను చిన్నప్పుడు చాలా ఆడాను, కాంట్రా గేమ్, మ్యారియో, రైట్? నాకు చూస్తే మజా రాదు, అవన్నీ ఆడితేనే మజా వస్తాయి. ఎలా ఆడతారు చెప్పండి? ఒకేసారి టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఆడతారా, లేకపోతే లెవెల్ బై లెవెల్ వెళ్తారా? చిన్నప్పుడే అంత చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? విల్ గో లెవెల్ బై లెవెల్, విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ నాలెడ్జ్ లెవెల్ బై లెవెల్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 8 hours టు మీ. నువ్వు 8 hours ఇవి, నాకు నేను ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్ చూపిపోతే నన్ను అడగండి. క్లియర్? ఒక్కరోజు కూడా గ్యాప్ రాకూడదు. ఇప్పుడు దాకా నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్? I have a different formulas are there, successful formulas are there, where we are going to be do in the next 90 days. So I have so many successful formulas. I'll show you the results as well. Almost my candidates are there in the topmost companies here. Right? Every day 2 offers or 1 offer will be, obviously we will get. Every day offers అయితే వస్తూనే ఉంటాయి మన పీపుల్కి. ఓకే, ఇవన్నీ లాస్ట్ వీక్లో వచ్చినాయి, లాస్ట్ మంత్, సారీ దిస్ మంత్లో వచ్చినాయి. రైట్? దీనిలో ఇతనికి 33 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది. 2 images ఒకటే ఉన్నాయి, ఇతనికి 33 ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయి. This guy, first person, 33 lakhs. This guy 26 lakhs, 21 lakhs. So it's a keep on 17 lakhs package. మీ ఫ్రెండ్ భరత్ ఏడీపీలో వచ్చింది. రైట్? సేమ్.
క్లియర్? అసలు జాబ్ గురించి మర్చిపోండి. జాబ్ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన ఎవరు? నేను. దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు దేని గురించి పట్టించుకోవాలి? నేను చెప్పిన పాయింట్స్ యాస్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీ ప్యాకేజెస్ కానీ ఏదైనా కానీ నేను చూసుకుంటాను. డోంట్ వరీ. Now, I'll introduce Salesforce. Just అంటే why Salesforce? Why not other technologies? There is a huge market on Salesforce nowadays. There's a huge open market is there on the Salesforce. If you be a specialized on a Salesforce, definitely you will get a job. అదేం బాస్, మరి సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంది కదా, డెవాప్స్ కూడా ఉంది కదా, అవి కూడా హ్యూజ్ మార్కెట్ ఉంది కదా, దానికి వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే ఎస్ యూ కెన్. పవర్ బిఐ ఉంది, ఎస్ యూ కెన్ గో. ఆఫ్టర్ 3 years అగైన్ you need to try to change your domain. మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవాలి డొమైన్ని. Why Salesforce? Means Salesforce is a evergreen, as like Java, as like Python. Salesforce is a evergreen. Evergreen means you will be retired in Salesforce. You will never look back. Understand? You put 90 days potential, you will never look back again. Clear what I am trying to say? Right? But if you see, why not DevOps? Why not DevOps? If you see, there is a project. On a project, different types of peoples will be involved, isn't it or not? Different types of people means business analyst will be there, QA will be there, developers will be there, deployment engineers will be there, support engineers will be there. ఒక ప్రాజెక్ట్కి సరే సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్ని పక్కన పెట్టేయండి. సరే సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఉంచుతాం. సపోర్ట్ ఇంజనీర్ అంటే who maintains the application once it is in the deployment. Developers means who develop the project. Business analyst means who talk with the product owner and bringing the requirements and is a mediator between developers and product owner. Business is business analyst, right? Got the point what I'm trying to say? Now tell me, there is a big project. In that big project, one business analyst is enough. But that big project I want to be delivered within 3 months. Within 3 months. So 30 developers are required. All these 30 developers will be divided into the Scrum teams, different teams. Every team will work there individually. 5 members each. Consider. 2 DevOps engineers are required. 10 testers are required. Are you getting the point what I'm trying to say? Who has a huge scope on the project? Developers. That is the reason we have many openings on the Salesforce. This is one of the reasons. I said why only developers will have the scope means because we want to develop the application. Once the application has been developed, for a deployment, we don't require many people. Think about positions. Positions wise చూడండి అంటున్నా నేను. పొజిషన్స్ ఎవరికి ఎక్కువ కావాలి? డెవలపర్స్కి కావాలి. అందుకే నేను ఏం చెప్తానంటే డెవలపర్స్కి ఎక్కువగా స్కోప్ ఉంటుంది, ఎక్కువ డెవలపర్స్ కావాలి. ఎక్కడైతే ఎక్కువ నెసెసిటీ ఉందో, ఎక్కడైతే ఎక్కువ నీడ్ ఉందో అక్కడ మోర్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. డెవలపర్స్ ఎక్కువ కావాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, we have to opt for a developer activities. Okay, DevOps engineers అంటే ప్రాజెక్ట్ కు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు అంతే. హార్డ్లీ 2 members ఉంటారు ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్. హార్డ్లీ 2 members అంతకన్నా ఉంటుంది, రైట్? అది సరే. కమింగ్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ వై సేల్స్ ఫోర్స్.
Salesforce is the world #1 CRM platform. Salesforce is the world #1 CRM. Do you know what do you mean by CRM? Customer service. Customer relation. Tarada Katti. You guys can see my screen. You guys can see my screen, right? Yeah, good. Right. Customer relationship management. Okay. And CRM is a global concept here. It is not developed by the Salesforce. CRM is a global concept. Let us say in my childhood, okay, when I was a child, my mother always asked me to bring some household products. Right? ఇంట్లోకి ఏదైనా కావాలంటే తీసుకురమ్మంటే ఒక షాప్ కీపర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని. There are many shops are there, but I'm going only to one shopkeeper. Why? Because every time when I go, he'll give a chocolate to me. Discount. Are you getting the point? What that shopkeeper showed me? CRM, customer relationship management, giving discounts, giving benefits to the customers, satisfying the customers, managing the customers, giving good knowledge to the customers. All these are the aspects of the customer relationship. Every business needs CRM or not? Every person. If there are like 100 businesses are there, all 100 businesses we require CRM. Obviously CRM, right? In that, Salesforce is a #1. Salesforce related CRM is a #1. Salesforce has inherited that global concept. CRM is a global concept everywhere. Let's say, for example, ఈరోజు డెమో ఉందన్నాను కానీ డెమో చెప్పలేదు నేను. Is this a perfect CRM? No, right? Is this a perfect CRM? No, right? So you have to be think actually. అర్థం నేను ఏం చెప్తున్నాను. సరే, ఇంకా మీకు కొంచెం ఇంకా ఈజీగా చెప్తాను. See, Salesforce is a company. It is not technology. Java is a technology. .NET is a technology. Salesforce is a company. From this company, multiple products came into the market. What I'm trying to say? Multiple products came into the market. In that products, one of the major product is CRM, customer relationship management. That is a world #1 CRM. It's a topmost. There are multiple CRMs are there. SAP related CRM is there. Zoho CRM is there. Sugar CRM is there. Microsoft Dynamics CRM is there. Lots of CRMs are there. But out of all those CRMs, Salesforce CRM is the #1. Why? Because Salesforce is providing the readily available solutions. No need to develop from the scratch. మీరు జావాలో ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కోర్ లెవెల్ నుంచి డెవలప్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ హార్డ్లీ 1 year. Here it will take 15 days. ఒక స్క్రీన్ ని ఒక లాగిన్ స్క్రీన్ అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you want to develop such kind of a screen, in a real time, okay, this login, username, password, clicking on this user interface, validating of this username, everything if you want to develop in a Java, it will take hardly 1 month, full-fledgedly. Starting from the scratch, deployments, maintaining that, everything. But in Salesforce, it will take hardly 10 to 15 minutes. With the point and clicks. Do you know Salesforce is a semi-coding activity? What is it? Semi-coding activity. 80% can be done with point and clicks. 20% only we have a programming activity.
If you want to go with the beyond of customizations, then only we'll go with the coding part, or else we'll simply use the Salesforce feature activities. Salesforce is a company, okay? From this company, multiple products came into the market. In that, one of the topmost product is CRM, right? Inside Salesforce, in the Salesforce is semi-coding activity. What is that? Semi-coding activity, not full coding. Java is a full coding. It's a semi-coding. That means already readily available solutions are there. We'll pick those solutions for that respected business need. ఆ 20%కే మనం కష్టపడతాం మళ్ళీ. అందరూ చాలా భయపడతారు ఏంటి ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది, ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా. అందుకే ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను? 30 times. ఆబ్వియస్గా తన్నుకుంటూ వస్తుంది ప్రోగ్రామ్. తర్వాత నిద్రపోతున్న అదే గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ దాట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద సేల్స్ యాక్టివిటీస్, ఇవన్నీ ఎక్కడో ఉన్నాయి, రైట్? 23.9% షేర్ ఉంది రెవెన్యూ షేర్స్లో. అంటే హ్యూజ్ మార్కెట్ ఎవరికి ఉంది? Salesforce-కే ఉంది. ఎందుకు అన్ని ఓపెనింగ్ Salesforce-లో? Of course, Salesforce is a good. Salesforce provides a good solutions. Okay. అది గుడ్ అయినంత మాత్రం మనకి ఎందుకు అన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయి Salesforce మీద అని క్వశ్చన్ అడిగితే, ఎవ్రీ కస్టమర్ want to migrate to the Salesforce. Every retail business, there are different types of business are there. Retail, e-commerce, banking sectors, financial sectors, insurance sectors. Wallandaru, they want to develop their projects into the Salesforce. Why? Because time factor has been reduced. With less amount, we can gain more functionalities. Maintenance issues are there. Avanni manaku Salesforce lo solutions annamata. అందుకని ఎవ్రీ కస్టమర్ హ్యాస్ బిన్ మైగ్రేటెడ్ టు ద Salesforce. మరి ప్రతి కస్టమర్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ని Salesforce లో చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మరి పీపుల్ కావాలి. పీపుల్ ఉన్నారా అంటే లేరు. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ డిమాండ్, రైట్? మా టైంలో, అంటే నేను చేసే టైంలో Salesforce అని పేరు చెప్పగానే జాబ్ ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి Salesforce అని చెప్తే జాబ్ ఇవ్వరు. బికాస్ ఆన్ Salesforce ఆల్సో దెర్ ఇస్ ఏ టూ మచ్ కాంపిటీషన్ ఇస్ దేర్. అవునా కదా? టూ మచ్ కాంపిటీషన్ సార్. వాళ్ళలో కూడా స్పెషలైజేషన్ ఉండాలి అంటే మనం కొన్ని డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి. యూ జస్ట్ ఫాలో మై సెషన్స్, యూ విల్ గెట్ దోస్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. As I said, Salesforce is one of the company. From that company, multiple products came into the market. Okay, అందులో CRM is one of the. Okay, దానిలో క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. సేల్స్ క్లౌడ్, సర్వీస్ క్లౌడ్, marketing cloud. These are the 3 clouds. On top of these 3 clouds, multiple clouds are came to the part. See, commerce cloud, community cloud, analytics cloud, app cloud, IoT cloud, health cloud, data cloud, like different clouds are supported by the Salesforce. ఇందులో మనం మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది సేల్స్ క్లౌడ్ అండ్ సర్వీస్ క్లౌడ్. వై? బికాస్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద Salesforce విల్ హ్యావ్ సేల్స్ క్లౌడ్ అండ్ సర్వీస్ క్లౌడ్. ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్స్ అనమాట. ఏంటివి? యాడ్ ఆన్స్. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు లెట్ us say, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ఇన్స్టాల్ ద Salesforce Chrome. You install the Salesforce Chrome. By using that Chrome, you are browsing something. ఆ Chromeకి ఎక్స్టెన్షన్స్ యాడ్ చేయగలమా లేదా చెప్పండి? యూ నెవర్ యాడెడ్ ఎనీ ఎక్స్టెన్షన్స్. అసలు క్రోమే యూజ్ చేయలేదంటారా? క్రోమ్ యూజ్ చేసి ఉంటాం కదా. ఆ క్రోమ్కి ఎక్స్టెన్షన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఎందుకని? బెనిఫిట్స్, అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం. సో ఇది కూడా సేమ్, ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్స్ అనమాట, యాడ్ ఆన్ క్లౌడ్స్ ఇవన్నీ. సో అవర్ Salesforce supports different types of domains like financial, healthcare, manufacturing, retail, communications, education, non-profit, NGOs చేస్తారు ఇక్కడ. ఓకే, గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్, like this different domains it will support. Okay, and just giving introduction to you. Why? Because in the next session, when you come to the part, you should learn. ముందు మీరు తెలుసుకొని రండి. అంటే మన సెషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ జనరలైజ్డ్ సెక్షన్స్. డిస్కషన్స్ రూపంలో ఉంటుంది. నువ్వు నేను డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే ఉంటుంది మొత్తం. ఏదో కూర్చోబెట్టి బట్టి దాని ఏమంటారు,
బై హార్ట్ చేపిట అలా ఉండదు. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ జనరల్ డిస్కషన్స్, జనరలైజ్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో. రైట్, ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాను. సాస్ అంటే ఏంటి, ప్యాస్ అంటే ఏంటి, యాప్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి. రైట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ వెన్ యూ గో టు ద Dubai saloon shop owner also using Salesforce CRM. You go to Big Bazaar, Reliance Digital. Do you know Abibus? All are using Salesforce. అంతకుముందు టాలీ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళు, గుర్తుందా? మీకు గుర్తులేదా? టాలీ అని ఆల్ స్మాల్ బిజినెసెస్ అందరూ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు, రీటైల్కి సంబంధించి. నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ Salesforce. Clear? Why Salesforce is number one in the market? We'll see in the next session. Okay, tomorrow onwards regular sessions will be started. This week every session is free for you because management said for like first 5 sessions are free. Okay, you can come, you can attend, you can see our potential. If you feel it is workable for us, then proceed. Okay, ask your friends to come because ఒక గ్రూప్ గా ఉంటే బాగుంటుంది. గ్రూప్ లో 20 members కంటే ఎక్కువ పెట్ట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 20 విల్ స్ప్లిట్ దట్ గ్రూప్ అగైన్, బికాస్ ఎవ్రీ గ్రూప్ లో వాళ్ళ పేరు నాకు తెలియాలి. ఎవ్రీ పర్సన్తో నేను రోజు ఇంటరాక్ట్ అవుతాను, సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ ద ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్. అంటే నేను ఒకటే బిలీవ్ చేస్తాను, నా దగ్గర కూడా జాబ్ రాలేదనుకోండి, బికాస్ ఐ సీ మల్టిపుల్ పీపుల్స్, దిల్ గో మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అదే. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక 1 hour 1.5 hours చెప్పి వదిలేస్తారు. బట్ నా ఇంటెన్షన్ అది కాదు. మై గోల్ ఈజ్ నాట్ డెలివరింగ్ ద కంటెంట్, మై గోల్ ఈజ్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, సక్సెస్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. దట్ ఈస్ మై గోల్. రైట్, సో యూ హ్యావ్ టు కమ్. ఆఫ్లైన్గా ఒకసారి ట్రై చేయండి, కూర్చొని చూడండి. ఒక 90 days కదా, ఏమవుతుంది? ఆఫ్లైన్లో రిజల్ట్స్ బాగా వస్తుంది when compared to the online. Offline results are 100%. సక్సెస్ రేషియో ఉంటుంది కదా. జాబ్ గురించి అసలు భయపడాల్సిన పని లేదు, చూసారు కదా. ఇంకా మంత్ క్లోజ్ అవ్వలేదు, ఈ 20 daysలో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, రైట్. అండ్ నౌ ఫర్ దిస్ బ్యాచ్ వీ విల్ గివ్ ఎ వెల్కమ్ కిట్ ఫర్ యూ. బాగున్నాయా? విల్ గివ్ వెల్కమ్ కిట్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫ్రీజ్ అయిన తర్వాత. ఓకే, విల్ గివ్ ఎ వెల్కమ్ కిట్ ఫర్ యూ అండ్ వీ విల్ గివ్ ద ఐడి కార్డ్ ఫర్ యూ. ఐడి కార్డ్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ మనకి. రైట్, అంటే ఒక పక్కా ప్రొఫెషనల్గా, ఇప్పుడు లెట్స్ ఏదైనా జాబ్లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, దే విల్ గివ్ వెల్కమ్ కిట్స్. ఇన్ఫోసిస్లో జాయిన్ అండ్ వెల్కమ్ కిట్స్ ఇస్తారు, టెక్ మహీంద్రాలో ఇస్తారు, దే గివ్ వెల్కమ్ కిట్స్. యూ ఫీల్ దట్ 90 days we are participating in one of the company. ఓకే, మన డ్రెస్ సెన్స్ మారిపోతుంది, ఇక్కడ వే ఆఫ్ థింకింగ్ మారిపోతుంది. మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను, అది చెప్పి ఈరోజు క్లోజ్ చేస్తాను. దెన్ ఐ విల్ గో విత్ Q&A. స్టోరీ ఏంటంటే, ఒక చిన్న ఎలిఫెంట్ ఉంది, స్మాల్ ఎలిఫెంట్ ఇస్ దేర్. ఓకే, దానికి ఒక చిన్న స్టిక్ కట్టేశారు, ఒక చిన్న స్టిక్ కట్టేశారు. ఆ ఎలిఫెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆ స్టిక్ని బయటికి రావాలని చెప్పి లాగింది. రైట్, బట్ అది అచీవ్ చేయలేకపోయింది, దాని నుంచి బయటికి రాలేకపోయింది. కొంచెం ఎవ్రీడే ట్రై చేసింది, ఒక 10 days ట్రై చేసింది. అది మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఏంటి, ఓకే ఇది నేను లాగినా నేను బయటికి రాలేను, అంటే ఆ చిన్న కర్ర కట్టేసింది, రాలేనని. నా దట్ ఎలిఫెంట్, దాని ఏజ్ పెరుగుతూ వచ్చింది. దాని రోజు యాక్టివిటీ ఏంటంటే బిగ్ బిగ్ ట్రీస్ని
బ్రేక్ చేయటం, ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి తీసుకెళ్ళటం. ఎవ్రీడే నైట్ ఆ ఎలిఫెంట్ తీసుకొచ్చి సేమ్ స్మాల్ స్టిక్కి కట్టేశారు. దానికి ఎంతసేపు ఆ స్టిక్ని బ్రేక్ చేయడానికి, రైట్? బట్ స్టిల్ ఇన్ హర్ మైండ్ సెట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్. నేను లాగినా అది వెరగదు అని ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్ అలానే ఉంటుంది. మీకు తెలియదు మీ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడూ వేరే వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది. నేను ఐడెంటిఫై చేస్తాను, డోంట్ వరీ. I can identify your potentiality. We will work out on it. We'll definitely make success. At this moment, we are baby elephants. At this moment, we are baby elephant. But our mindset is different. We can do anything. తెలుసా మీకు మీ బ్రెయిన్ పవర్ గురించి తెలుసా? ఒక్క సెకండ్లో నేను మా గుంటూరుకి వెళ్ళిపోతాను. వెళ్ళనా? ఏ చైతన్యం మీ తిరుపతి వెళ్ళిపోతాడు ఒక సెకండ్లో. మైండ్ సెట్టే కదా. ఇట్లా అనగానే వెళ్ళిపోతాడు. బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ యాబ్సెంట్ అంటారు. ఏంటి మీనింగ్? మైండ్ హ్యాస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పవర్. ఇట్ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ స్టఫ్ ఇట్ వాంట్. సో ఎవ్రీ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి బ్రేక్ డౌన్ విత్ ఇన్ 45 minutes. 45 minutes కంటే ఎవరు ఎక్కువ కూర్చోలేదు. ఐ నో దట్. ఆఫ్టర్ 45 minutes we'll take a break for 15 minutes and again we'll start. జపనీస్ టెక్నిక్ అది, వాళ్ళే కనుక్కున్నారు. ఎవ్రీ 45 minutes they'll take a refresh. మనం కూడా అదే చేద్దాం. సక్సెస్ మంత్ర ఇది, సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ విల్ గో ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. డు యు హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎవ్రీవన్, వన్ బై వన్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఏమి క్వశ్చన్ లేదంటే రెండే రెండు ఉంటాయి. మొత్తం అర్థమైంది అనుకోండి క్వశ్చన్ రాదు. ఏమీ అర్థం కాలేదనుకోండి క్వశ్చన్స్ రావు. మీరే కేటగిరీలో ఉన్నారు? Hello. Yes, Abhi, do you have any? Yeah, actually, sorry, నేను క్లాస్ మిడిల్లో జాయిన్ అయ్యాను, డెమో సెషన్. Okay, no worries. యా, అంటే లైక్ అంటే ఇది 8 hours ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పారు, బట్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ 2 hours కదా. అంటే మరి కంటెంట్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుందా ఆఫ్లైన్ కి ఆన్లైన్ కి? డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓ, లైక్ ఆన్లైన్ కూడా 8 hours చేసుకోవచ్చు మనం. లైక్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ వాట్? వర్కింగ్ యాక్చువల్గా. సో యా, దెన్ ఇట్ కుడ్ బి అ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఫర్ యూ. వేరేలాగా అప్లై అవుతుంది మీకు. సార్ కంటెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఎట్లా ఆఫ్లైన్ లో? కొంచెం ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి సేల్స్ ఫోర్స్ తో పాటు HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, సాఫ్ట్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఓకే, వాళ్ళ మీద ప్రోగ్రామింగ్ యాక్టివిటీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే. యా, ఫండమెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఓకే. ఆన్లైన్ వాళ్ళకి Present- ఓన్లీ సేల్స్ ఫోర్సే ఉంటుంది. ఆన్లైన్ 2 hours వాళ్ళకి మాత్రమే సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అదే అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ నాలెడ్జ్ మాత్రం ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అదర్ థింగ్స్ విల్ గో డిఫరెంట్ ఫర్ ద ఆఫ్లైన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆన్లైన్ వాళ్ళకి వచ్చేసి 2 projects డీల్ చేస్తాము, ఆఫ్లైన్ కి 4 projects డీల్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే. అండ్ అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ అడ్మిన్ కావాలి. సో అడ్మిన్ ఒక్కటే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటారు నార్మల్? సి 80% అడ్మిన్ ఉంది సేల్స్ ఫోర్స్ లో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ కాన్సెప్ట్ టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలి అంటే. సో వీ కెన్ లిమిటైజ్ దట్ లైక్ మీ యొక్క టైం రేషియోస్ బట్టి నేను డిజైన్ చేస్తాను. మీకు ఎంత టైంలో కావాలనే దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డిజైన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ యాక్టివిటీ. అంటే లైక్ నో రష్. నార్మల్ గా అసలు ఓన్లీ అడ్మిన్ ట్రైనింగ్ ఒకటి ఇవ్వడానికి 1 month అవుతుందా మనకి? 1.5 1 month months? వేసుకోండి. 1 month ఓకే, డైలీ 2 hours. డైలీ 2 hours. ఓకే. అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ప్యారలల్ గా క్లాస్ లో నడుస్తుంది, ఇంకోటి క్లాస్ లో వచ్చేస్తుంది, ఇంకోటి ప్యారలల్ గా మీరు చేయాలి. ఓకే ఓకే. యా, ప్రతిదానికి మెటీరియల్స్ ఇస్తాం. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్స్. యా, సార్ డైలీ వర్క్ ఉంటుంది. సారీ, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది, కొంచెం చెప్పా మళ్ళీ. హలో, is it am I audible? Yeah, it is audible to me. Yeah. Yeah, sir. I'm asking like what are the class timings? So what time it's gonna start every day? Morning 9 a.m. Okay. You're online or offline? I'm thinking to come offline only. Right now Yeah, I'm morning. working, but I'm on bench, so kind of I will log in and click up there. Yeah, please.
So morning 9 a.m. at any cost, it will start by tomorrow. Okay. Sure, sir. Right. Yeah. Thank you. Saturday కూడా ఉంటుంది. Yeah, every day we have exams. 90 days, 90 exams. Every week main exam will be there. Every day exam will be there. Any questions? Lalita, Nagashri, Naveen Krishna, Padmavati, Priyanka Reddy, Ram Krishna, Ravin. Do you have any questions? Satish Kumar, Swapna, Vijay, Sunil Kumar. All right. Okay. Don't worry. Every day we will meet. Just look for 5 sessions. Okay. So, result అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా? ఒక క్యాండిడేట్కి మెంటర్కి పర్ఫెక్ట్ సింక్ ఉన్నప్పుడు రిజల్ట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. రైట్? ఖచ్చితంగా మన ఇద్దరు అనేది ఒక సింక్లో ఉండాలి. వీ బోత్ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ సింక్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సీ ద ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్. డోంట్ మిస్ దట్ సింక్. నేనైతే ఎప్పుడు మిస్ అవ్వను, బికాస్ మై టార్గెట్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ఫోకస్డ్. నాకు ఇదే పనిలో ఉంటాను. 24/7 I will be in this mood only at any cost. Okay, just look for 5 more sessions. If it is well and good, if it is worthful working, then only we will freeze the batch, then we'll start working. Okay, all right. If you have any doubts or any concerns still, if you have after this session, so we have our numbers, like you can see. I got some question. Will you be giving training from scratch on other domains? Candidates will be difficult for other domains. Yeah, no problem, Lalita. Like different stream peoples are coming to me. Like civil engineers will come, EEE people will come, even chemical engineers are also there, right? Different platform people will reach me. Okay. You please be participate in this 90 days challenge. Okay. Definitely you will be a success. There is no matter for domains or anything else. Okay. I will make you as a perfect programmer. But before that, I would like to understand your career professional structure as well. Okay. That will come in the next days. Okay. I'll give a number, like you might have these numbers. You can reach. If you have any doubts, you can reach. Once the batch has been freezed, I will give my personal number to you. You can reach me at any time. Okay. So this is the official number, BeYodha. So you can reach them. 90 91 92 1999 is the official number. Make a note. If you have any concerns about your fee structure or any other things, they will provide you the information. I only belongs to the technical part. Any technical questions, you can ask them. Okay. All right. That's it for today. We'll catch up in next session. Next session is the day 1 of your session. Okay. Please be participate. Tomorrow sharp 9 a.m. Chalo. Thank you. I'll upload this video in the drive. You will get this video link. Okay. Thank you. Yeah, Thank you. Okay, thank you. Yeah. Yeah, thank you. Thank you.